Bidiyo mu da ya gabata na bidiyo akan yadda zaka register a cikin wannan platform da kuma yadda ake samun kuɗi da shi, sai dai daga cikin bidiyon mu ne yadda ake yin depositing ba, sannan akwai wasu sauran bayanai waɗanda ban yi ba a cikin wancan bidiyon. So a cikin wannan bidiyon zan nuna step by step yadda zaka yi depositing na kuɗi da kuma yadda zaka yi tax, kuma yadda zaka yi withdrawal automatically. Dukkan su waɗannan automatically ne, kamar yadda na faɗa. Kuma wannan platform ɗin a cikin kwanaki 6 kacal za ka mayar da duk abin da kai investment a cikin wannan platform din, har ma da wata riba akai. Sa'annan a tattaunawa ta da customer service na wannan platform din, na fahimci cewa wannan platform din at least cikin bai daɗe ba zai kai sati 3 zuwa wata 1. Kenan idan ka investment a yau da kake kallon wannan bidiyon, ba mamaki insha Allah za ka lanka kuɗin ka sama da so 3 a cikin wannan platform. So ku biyo da a cikin bidiyon, kasancewar wannan platform din komai instantly ne, saboda haka in less than 5 minutes watakila ko 6 minutes za mu kammala wannan bidiyon domin ganin yadda abin yake. Sannan da ƙarshe akwai wani bonus da zan baku ta hanyar da za ku samu kuɗi da wannan platform din automatically. Watakila ma ba sai ka saka kuɗi ba, amma idan ka bi wannan step by step din da zan na maka a ƙarshen wannan bidiyon. So bayan ka kammala register a cikin platform din, huzu ka maka ita ce wannan, sai ka danna akan home. Idan ka duba sun ba da dala 200 bonus. So a yanzu zan je in deposit, sai ka danna akan deposit, zai kawo ka zuwa wannan page sai kai copy na wallet address. So kai tsaye zan koma a cikin ainihin Binance nawa, ta inda ta nan zan yi amfani da ita in turo kuɗin da zan turo a ciki. So ni dai zan yi deposit na dala 59, don haka zan danna akan wallet. Bayan na danna akan wallet, kai tsaye zai kawo min page kamar haka. So in kuka duba balance ɗina ya kai dala 60, don haka kai tsaye kenan idan na tura za su koma dala 59 daga suna. Idan kuka duba, so zan danna akan wallet nawa kai tsaye, sai in danna akan USDT, ko kuma in ce USDT ce zan amfani da ita. Zan je in danna akan withdraw. So ina dannawa akan withdraw, kai tsaye zai bude wani page kamar haka. Sai in zabi USDT. Bayan na zabi USDT zai kawo min haka, sai in zabi send via crypto network. Daga nan sai in zo in yi ainihin pasting na wannan wallet address din. Sa'annan kuma kai tsaye sai in zo in yi zabi network. Ka tabbatar ka zabi TRC20. Daga nan sai ka saka amount na abin da kake so ka tura. So zan tura dala 60, don haka zan saka dala 60 kenan. Sai ka zanna a nan, sai ka zabi ainihin wallet din da USDT ka take a kai. Daga nan sai ka danna akan confirm. So daga nan sai ka zo ka danna akan withdrawal. Kana dannawa akan withdrawal, kai tsaye zaka ga ya dauke ka zuwa page kamar haka, sai ka yi confirming. So da yake da Binance nake amfani, za su nuna sai na verification, don haka za su tura min code zuwa email nawa. Kai tsaye zan je in yi copy na wannan code, sai in dawo in pasting. Idan ba da Binance kake amfani ba, kowane wallet ma zaka yi amfani da shi, kamar Trust Wallet ko kuma wata exchanger da kake da ra'ayi da ita. So bayan na yi copy na code din, kai tsaye zan zo in pasting din shi, sai in danna akan confirm. Ina sakawa, kai tsaye za ku ga cewa ga ainihin withdrawal nan in processing. So idan Binance ne yakan ɗauki minti 1, 2, 3 kamin su nuna maka withdrawal ya successful. Idan kuma Trust Wallet ne, kai tsaye yana zuwa. So zan dan bashi minti 2 daga nan. Idan ya nuna successful, sai in koma a can cikin website in yi confirming. So in kuka duba withdrawal namu yanzu ya nuna successful, ma'ana ya riga Binance sun riga sun tura USDT guda 59. Sai in koma a cikin website din, sai in danna akan complete payment, ma'ana na kammala payment kenan. So sai in danna akan wannan button din. Kana danna wannan button din, kai tsaye zaka koma, zaka ga cewa ga USDT mu nan guda 59 ta shigo successfully. Dama na gaya muku instantly ne, ba wai jira zaka yi ba. So daga nan abin da zaka yi shine, kai tsaye sai ka zo ka danna akan BIP. Idan ka duba akan BIP, zaka ga cewa kai tsaye har sun siya maka BIP 2. So ba buƙatar sai ka zo ka sai BIP. Da kuɗin ka sun kai matsayin na BIP, za su siya maka BIP din automatically. So abin da zaka yi shine, kai tsaye sai ka zo ka danna akan home. So kai tsaye idan ka jawo ƙasa, zaka ga cewa gashi na an bude maka BIP2. So sai ka danna akan wannan BIP2 din. Kana dannawa akan BIP2, kai tsaye zai bude maka, zaka ga cewa ga tax nan da zaka yi. Kawai sai ka danna akan wannan button din, ba wani wahala yake da shi ba. Kamar haka zaka kuma dala 11 zaka samu a dukkanin wanda ka kammala. Kuma da ka danna shi kenan zai nuna maka cewa complete, har ya kammala da ya processing. Da haka da ka danna akan complete, zaka ga cewa gashi nan ya kammala, ya complete success. So idan muka danna akan ainihin profile namu kamar haka, muka koma, za ku ga cewa ga ainihin kuɗin nan an ɗora dala 11 akan balance nawa. So yanzu kai tsaye za mu ji zuwa ga withdrawal. A nan zaka ga magic din. So domin withdrawal zaka koma a cikin wallet din zaka yi amfani da shi ko exchanger. So ni zan yi amfani da Binance, da haka zan koma a cikin Binance
kai tsaye kamar haka. So bayan na koma sai in yi back, sai in danna akan deposit. Ina danna akan deposit zai buɗe min page kamar haka. Daga nan sai in zaɓi USDT da in zaɓi network wato TRC20. So bayan na zaɓi TRC20 kai tsaye kamin page kamar haka, sai in copy na wallet address. To ta nan ne zan turo ainihin wannan USDT nawa, sai in koma a cikin website din ba tare da ɓata lokaci ba kamar haka. Daga nan sai in danna akan home. Bayan na danna akan home sai in danna akan withdraw. So ina dannawa akan withdraw ba tare da ɓata lokaci ba, zai kawo min page kamar haka. So sai in zo in saka amount ɗin da zan withdraw. Idan kuka duba $11 ne withdrawable, ma'ana waɗanda mutum zai iya cirowa. So sai in zo in saka $11, sai in yi pasting na wallet address. Daga na pasting na wallet address sai in saka security password. So ina saka security password kai tsaye. Daga nan sai in danna akan confirm. So kai tsaye payment nawa yayi successful. A yanzu ƙasa da minti ɗaya idan muka koma a cikin Binance muka yi refreshing, za mu ga cewa payment ɗinmu ya kammala successfully. So kai tsaye abinda za mu yi shine za mu zo mu danna akan finance record, zai kawo mana page kamar haka ga deposit history namu nan, sai mu danna akan withdrawal history. So kai tsaye mun ka danna akan withdrawal zai kawo mana cewa ga $11 nan an yi withdrawal. So mun tabbatar da cewa yanzu withdrawal namu ya kammala. Abinda za a yi shine sai mu koma a cikin Binance ba tare da ɓata lokaci ba. So muna koma a cikin Binance za mu yi refreshing kamar haka. Ok, idan bai ba sai mu danna akan spot wallet. Kai tsaye za mu ga cewa ga $11 mu nan sun shigo successfully. So kai tsaye yanda yake yin aiki kenan. Za ku ga cewa withdrawal da deposit dukkanin su instantly ne. So bonus ɗin da zan baka anan shine a duk lokacin da kai inviting na mutum 6 suka yi investing a cikin BIP1, so za su baka BIP1 for free. Idan kuma ka gayyace mutum 4 suka yi investment a cikin BIP2, kuma za su baka BIP2 for free, wanda za ka rika samun $11 a kowace rana. So abinda za ka yi shine kawai sai ka ci gaba da inviting. Idan baka da kuɗin za ka saka, amma ka tabbatar waɗanda ka gayyato sun saka. Idan ba su saka ba za su baka wannan BIP din ba. So kai tsayen da ke aiki kenan. Allah ya sa mu dace.